皆さん、英語のソータです。And I'm Reilly. Oh, hey Reilly, can you see the beautiful moon tonight? In your place, I mean. I can't see it from where I'm sitting. I saw it yesterday and it looked really nice. Oh, really? Today I saw that and it was so beautiful. So I was saying on my Instagram, oh, can you guys see it? Then I haven't seen the reactions, but I wanted to check if you can see it. Yeah, it was really big yesterday. Yeah. So I guess it is today too, huh? Oh, it was so kind of bright. Yeah. Is it a full moon tonight? Yeah, full moon. Okay. How about last night? Yeah, it looked close, but maybe not completely full. Yeah. はい、皆さん、今日は8月31日、もう8月終わりやんって感じですよね。今、自分でも驚きましたけど、ちょうど英語のソータのインスタグラムで、月見えますかって載せてたんですけど、すごい月が今日綺麗だったんですね。皆さんの地域では見えましたか？ライリーの香川ではちょうど昨日、つまり30日水曜日が綺麗だったみたいですけれども、ちょっとそういうね、もう夏も終わるなっていう秋にね、月といえば秋ですから、秋に変わっていくオープニングトークから始めさせていただきましたが、ちょっと2点皆さんにお知らせさせていただかないといけないことがあります。まず1つは訂正なんですけど、1個前にアップさせていただいたライリーのオールイングリッシュエピソードで、ライリーのサンドイッチ屋さんっていうタイトルを付けさせていただきました。で、本当に知り合いとか身近な人と触れ合う時間としてサンドイッチを作ってバーを借りて、ライリーが香川でね、ミニサンドイッチ屋さんみたいなものをやるということで、そのエピソードを開けさせていただきました。で、その後にインスタグラムで僕がライリーのそのサンドイッチ屋さんに行かれたい方はこの後ライリーが情報アップする予定と聞いてるらしいので、少々お待ちくださいと僕投稿しちゃったんですけど、ちょっとごめんなさい。そこが訂正なんですが、ライリーの情報をまたアップするねってしてた番組で言ってた発言を僕はその皆さんが来れるような情報のアップと捉えてしまったんですけど、そうではなくて、どんな風にそのイベントが終わったかとか、どんな風になったかっていう情報の写真をアップしますねっていうことだったらしいんですよ。なので、すでに番組を聞いてライリーにそのサンドイッチ屋さん行きたいってメッセージくださった方ももういらっしゃるみたいなんですけど、もうソールドアウトと言いますか、こじんまりやる予定だったらしいので、もう大々的に皆さんがお越しいただける状況ではなかったんです。なのでちょっとそこだけ訂正をさせてください。ライリーの情報アップされてから行こう、予約しようと思ってくださってた方、ごめんなさい。本当に、こじんまりやるつもりだったらしいので、そんな大々的にするイベントじゃなかったようで、僕がちょっと捉え間違えちゃったので、そこだけ一点訂正させてください。Right, Reilly? Yeah. I'd just like to say, sorry for the confusion. I didn't intend for it to be like a private or semi-private event, but in fact, people are welcome to come or were welcome to come.And I posted on my Instagram, I don't know, maybe a couple weeks ago now, saying that, anybody can come. And that was true, but the first people to respond happened to be mostly my friends. So now it's almost all my friends. And there's a couple of listeners who messaged me early on and are coming, I think. They said they're coming.So yeah, sorry if there was some confusion about information coming for more people after the episode, but it filled up, unfortunately. Or fortunately for me, but unfortunately for you guys. I'm sorry. Yeah, but if people want to come and say hello to you, they can come. Yeah, of course. When I say filled up or sold out, it means the food, right? So I'm making sandwiches and those...I can only make so much, and those are sold out for RSVP's reservations. But if people want to come and just chat or have a drink or something like that, that's fine. No problem. そうです。またインスタグラムにその場所、so you're gonna post where you're gonna do it on Instagram? Yeah. はい。どこでそれを開催するか
というのは、またインスタに載せると思うんですけど、ライリーが、来てもらって、ライリーに、こんにちはとか、ドリンク飲んでもらうとかぐらいはできるらしいです。でも、せっかく来ていただいたのに、食べ物がない、サンドイッチがないってなったら、ダメだよね、申し訳ないよねって、さっきちょうどこの打ち合わせのね、時にお話ししてて、そう、皆さんに来ていただいたのに、申し訳ないね、思いになっていただかないために、今、ちょっともうソールドアウトなんですって発表させていただいていることはご理解いただけたらなと思います。ただ来てもらって、ライリーとか言ってもらうのは全然 OK っていうことだったのと、そうなんかちょっとこっちの共有ミスだったなと思ってます。僕が捉え間違いすぎたなと思うので、ライリーは本当に言ったらこじんまりでやって行くつもりだったんですけど、僕はちょっとおせっかいして、ライリーがやるらしいのでって言っちゃったので、ちょっと皆さんにね、誤解も生じさせてしまったかもしれないんですけど、まあでもリスナーさんでね、もうすでに予約されていかれる方もいらっしゃるみたいなんですけど、本当にこじんまりって感じなので、その点はご理解ください。まあ、近々また、台本なし英会話レッスンのイベントを今年する予定なので、英会話のね、イベントを、そこでまた皆さんとお会いできればなと思います。で、もう一個の情報を言う予定だったんですけど、ちょっと長くなりそうだったので、やめておきます。僕のインスタグラムにディズニーと2年間かけて作ってきた英会話本の情報を載せさせていただきました。それのお知らせをさせていただこうと思ったんですけど、もうお知らせとか訂正ばっかりで、ちょっと、それは申し訳ないなと思うので、もうすぐに、本編に入っていきたいなと思います。So I was gonna talk about the Disney thing, but it got longer. So next time I will do it. So okay, sorry about that. Oh, it's okay. Let's begin. Are you ready? Yep. そうたとライリーの台本ななしし英会話レッスン英会話レッスン Episode 245. Right. What is the topic for episode 245, Reilly? It is emojis. はい、今回のお題は絵文字の使い方、アメリカ vs 日本です。So actually, I got this topic inspiration from my own experience. And then, yeah, I have so many questions to ask you. But, you know, initially, I decided to make this episode because when I was, for example, texting people living in other countries or people from other countries, I always feel like they don't really use a lot of emojis like Japanese. And then maybe it's been from when I was in university, I guess. I was always feeling like, oh, they don't use a lot of emojis. So that's my first question. Then at the same time, I felt like if I ask you a lot of questions about emojis, it'll be fun. So I want to talk about it today. Sure. So yeah, my first, you want to say something? No, go ahead. Yeah, so my first question is like, compared to Japanese people, do you think foreigners don't use a lot of emojis? Or same? Yeah, I mean, I don't use a lot of emojis. Like I'll use them every once in a while. I don't like dislike emojis or something like that. But yeah, I rarely do. And then most of my friends don't use them too much. But there are some people who use them a lot. I think for me, honestly, like the problem is that like there's kind of I don't know, I guess you could call it slang of emojis. Like there's like kind of like trendy emojis and then like emojis that became uncool or something like that. And I really don't know much about that kind of stuff. So I don't use them because I don't want to seem like lame because I used like an emoji that only old people use or something like that. I don't know. In your case, you don't use a lot of emojis because of that reason, the trend stuff. I think so. I think that's a large part of the reason. And also really? Like, I don't know, when I was when I first started going on the internet or whatever, right? There weren't like emojis like that. You couldn't just like send them, right? You would do the emoticons, right? The like a
a symbol, like a punctuation mark with that makes a smiley face, right? Mm-hmm. Like a dot and dot and I don't know how to call it. The smiley one, right? Yeah, the smiley one is called a colon, and then a colon. Yeah. Mm. Yeah. And then, yeah, or my favorite one, and actually it's in my Instagram handle, is the XD. Mm-hmm. You know, when you do like big X, big D, it's like looks like a laughing face or something like that. Mm-hmm. But it became kind of a joke to post XD, but post it in small, not big, like lowercase letters. Mm-hmm. So yeah, that's in my Instagram handle because I liked XD. That was my favorite one. Then it's not only you, like a lot of foreigners people who don't use a lot of emojis are, a bit worried about the trend stuff. Yeah, maybe. I don't know. Maybe not. I think a lot of people are better at it than me. Yeah. And I don't know. From your perspective, do you think a lot of Japanese use emojis more often? I think one of the big differences, especially in America, is that like we almost only use like text messages, right? But in Japan, Line is the most common, right? And so Line has like stickers and things like that. So that's maybe a different thing, but like in Japan, a lot of people use stickers, right? And for emojis, I think they use them about the same, I would guess. Really? I think so. Yeah, because in my experience, I haven't met a lot of people, or I've never met people who are using a lot of emojis. So like Japanese. Then I feel like, they don't really like using them, or they're not really good at them. But in your case, you are not good at them, you said. Yeah, I'm not good at them. If I look through like, yeah. And there is sorry, go ahead. And also, I think for the most part, people usually use emojis like kind of as a joke. Like it's pretty rare, I think, at least among people who are around my age, to use emojis like for what they actually mean. Like it's pretty common to use them as like a kind of a silly meaning or a sarcastic meaning or something like that. I think that's a big difference. Yeah, in Japan, we use them a lot. But, before there was a difference between men and the women. I don't really like, to say this, but, girls loved using them and boys didn't use them a lot. But nowadays, it's been changing. So a lot of people are using them. But for me, since I was, I was young, I have been using a lot of emojis. So, go ahead. Yeah, I think that used to be true in the States as well. Like when they first came out, I think mostly probably girls or women use them. But then now it's more common for both people, all genders, maybe I should say, to use them. But like, maybe this is weird, but I think emojis are used most often in like flirting. Like two friends who are just talking to one another, maybe don't use them all that much. But like, yeah, a guy and a girl who are like talking and maybe planning to go on a date or something like that. I think they use emojis more. I see. 一旦訳しましょう。そう、これ僕の長年の疑問やったんですよ。外国人って絵文字少なくないって、学生の時から思ってて、
ちょっと冷たく見えるなって思うことが学生の時すごいあったんですよ。皆さんどうです？外国人でそんな絵文字使う人いなくないですかって聞きたいんですけど、で、やっぱり聞いてる感じ、あんまりやっぱ使わないんだろうなって今のお話から感じました。で、まず、rarely っていう単語出てましたね。ライリーの場合は、I rarely use them って言ってましたかね。ほとんど絵文字を使わないと。で、ライリーの場合はなんでかっていうと、やっぱ絵文字にもトレンドがあって、そんなとこ気にするんやってちょっとびっくりしてんけど、これは、uncool って言ってましたかね。trendy と uncool も打っておいてもらいましょうかね。これはすごい流行ってる絵文字。これは uncool、かっこよくない絵文字。で、I didn't wanna be lame って言ってましたかね。lame っていうのはダサいって意味ですね。そう、ダサくなりたくないっていうところから、あんまりライリーは絵文字を使わないと。そうなんですよ。ライリーと、やりとりしてても、そう、あんまり絵文字使わなくて、そうで、日本人の視点からすると、絵文字って僕もそうなんですけど、誤解が生じないようにとか、ちょっと文面が柔らかく見えるようにとかを配慮してつけること多いと思うんですけど、多分外国人にその配慮というか視点はないと思うので、僕の視点的にはちょっと今まで冷たく見えちゃうことってあったなと思うんですよね。で、ライリーが言ってくれてたのが、stickers って言ってましたけれども、LINE のスタンプですね。シールとかっていう意味ですけど、stickers ってね、LINE スタンプとかは言いますが、日本では LINE のアプリがあるがゆえに、海外にはそれがないので、アメリカにはないので、LINE スタンプとかがあるところも影響してるんじゃないかって言われて、確かになーっていうのもありますかね。でも、LINE スタンプとかできる、ガラケーの時代から結構日本って絵文字とかデコ文字とかあったんちゃいますかね、あの時代ってね。結構絵文字をね、こう使ったりしましたよね。で、もう一個の視点として、結構今は変わってきたけれども、昔、僕は学生の頃とかは、女の子の方が絵文字は使って、男がなんか絵文字使ってたら、ダサいとかっていうのは、僕、ああいう価値観すごい苦手なんですけど、男女で区切る、ちょっとようわからん感じ。そういうのがあったんですよ、昔はね。で、やっぱりライリーもアメリカでもどっちかというと男女だと女性の方が使うこと多かったかもって言ってましたが、今は日本もアメリカも変わってきて、どのジェンダーでも使うようになってるよねって、今言ってました。でもやっぱりアメリカではそんなにやっぱり絵文字を使う習慣はなくて、あともう一個言ってたのが、flirting って言ってましたかね ?You said so. Yeah. タイピングお願いしたいんですけど、イチャつくって意味ですね、flirt。男女がイチャつくときとか、あともう一個が、ジョークを言うとき、嫌味とか、sarcasm のときとかに、絵文字を足して、そのニュアンスを出したりするって言ってましたね。あとは、顔文字をどっちかっていうと使うから、絵文字はあんま使わなかったって言ってましたね。You said Colin, the smiley face. Yeah. What's the name again? Well, the colon smiley face, we call them emoticons. Emoticon. Yeah. Emotion and icon. Yeah. Emoticon. うんうん。エモーションとアイコンが混ざったエモーティコン。顔文字のことですね、日本語で言う。で、例えば、コロンつけて、カッコつけて、スマイリーマークとか、Reilly XD とかっていうのもあれ、顔を左側にしてもらうとね、絵文字になりますよね。If we turn the face to left, we can see, it looks like the emoticon or people's face. Yeah. Or like clockwise, I guess you う could ん say. うんうん。そう、XD っていうのも、そう、顔文字としてね、使われてるので、やっぱそこも違いとしてあったかなと思いますね、話の流れでね。So, in Japan, especially me, and I think most people use emojis to add the nuance or, not to make the sentences sound strong or Hmm. offensive. So Yeah. for us, we use emojis, to add those emotions. In the States, people don't use them for that reason. No, I mean, I think they're used for the same reason. Oh, really? Mm-hmm. Yeah. But it's just like, maybe I can give an example, like, um,
for okay, right? That's the thumbs up emoji. Like only old people use that. Oh, really? Yeah. Like my dad will use it all the time. I'll say something to my dad and he'll just send like the thumbs up emoji or something like that. But I don't use it except now in Japan, like it's something like to reply to line messages or something. It's common to use that emoji or something. But yeah, if I'm talking to my friends, I would never use the thumbs up. Or the other one is the heart eyes emoji. You know the one? It's like a big smile with heart eyes. That's like a very mom emoji. I think. Yeah. Anything? Oh yeah, because not to forget, I will send you those emojis so that I can show them. I mean, listeners. And this one and this one, right? Nice. Not this one. Yeah. Yeah. The bottom one, the most recent one, yeah. And then, I should also add, I called them stickers online. That's a sign of me being lame because they're definitely called stamps, and I'm just, yeah. Stamps, stickers. But I've heard, people saying stickers. Oh, okay. Maybe it's okay then. Maybe I'm not that out of touch. Yeah. Yeah, people say stickers as well. And stamps too. But stickers work. Okay. I guess. That word works as well. Yeah. そう、ライリーが、いや、スタンプかもって言ったけど、いや、スティッカーって言ってる人もいたよなと思うので、そこは皆さん大丈夫です。line stickers って、英語で書かれてる時もあった記憶があるので、ライリーが自分がちょっとそこを遅れてたかもって言ってましたけど、いや、これは多分いけてると思います。で、yeah, in Japan too, very recently, it was kind of on news, younger people use these emojis, and I don't want to say this, but older people use these emojis. But for me, anybody can use any emojis, but especially in Japan, older people started to care about the types of emojis they use, and they don't want to look older, so they try to use the emojis younger people mostly use. But that's, I think, weird. What do you think? Yeah. I mean, I don't know. I think it's like kind of emojis are like a part of language a little bit, like slang, right? So there's always going to be slang that is like out of fashion now. It's not cool anymore. But like old people don't know that, so they still say it, And so I think it's the same with emojis, and like, I don't know if it's like a bad thing. It's just like, it's a fact, right? Like, of course, there are going to be things that like people who are younger than me, like people in university or even high school now, who like things that I say are probably not cool anymore in America. But they care about the emojis they use because they don't want to look old, so they want to use different younger people's emojis or something. I think, well, for old people, you mean? Old people think that? Yes. Maybe people really? who are my age and older might think like that. I'm not sure. Like, yeah, I think if you're a young person, you don't really think like that, but you just kind of know what the trend is and you don't have to worry about it. But I mean, like for your older, for your dad's generation, if they know or they notice those emojis are kind of old, they start not to use them. That kind of thing happens. Maybe some of them. I think really? my dad doesn't care, but I think some of them, yeah. I got it. なるほどね。そう、ちょうどその話も僕どっかの流れで言おうと思ってたんですけど、ちょうどなんか最近ニュースになってましたよね。こう、年配の人たちが使うダサい絵文字みたいな。僕は表現があんま好きじゃないんですけど、それは先に言っときますけど、別に誰がどの絵文字使ってもええやん、好きな表現使ったらええやんって僕は思うから、
そう年齢によってこの絵文字使ってたらダサいとか、この絵文字がかっこいいとかもそんなのどうでもええやんって思っちゃうんですけど、まあでも日本でもそういうニュースになってましたよね。で、ちょうどライリーが言ってたのが、アメリカでもあるんやと思ったのが、thumbs up って言ってましたね。Yeah. 最近だったら SNS でいいねボタンとかは thumbs up って言ったりもしますけど、親指アップ、つまり、グーみたいなやつのグッド、グッジョブみたいなマークありますよね、文字。あれがお父さんしか使わないっていう。で、もう一個が目がハートの絵文字は、ちょっと古いって、アメリカ人とかの間では思うらしいですね。確かに、いや、僕両方使うときあるな。僕ね、これ古いなっていうのあったとしても、僕は使うんですよ。僕もあるんですよ。なんか、これはちょっと古い感じかもって思う。例えば、not quotation mark. What was the opposite one? Quotation mark. This Comma? one. No, this one. I forgot the name. Oh, exclamation point. Explanation point. Exclamation point. Exclamation point. Yeah. そうやそうや、これちょっと、タイピングしといて。もう、なんか忘れてたわ。そう、exclamation point. Yeah. もう一個、これは question, this is question mark. Right. And quotation mark, what was that? That's the two apostrophes, the two dashes in the air. This one. Yeah. So, exclamation point. So, なんか Exclamation. Exclamation. Yeah, like exclaim means to say something, right? Like strongly or proudly or something. So exclamation. Exclamation mark. Exclamation point. Yeah. Mark, people say mark too, but I think technically it's point. Point. So, びっくりマーク。昔、なんか長らく使ってなかったから全然ちょっと間違っちゃってました。exclamation point。で、question が question mark。で、僕が最初に言ってた quotation mark はクォートのちょんちょんってするやつなので、ちょっとこれ一緒に覚えましょう。僕ももう頭からすっ飛んじゃってました。exclamation point。そう、この、びっくりマークの絵文字とかは、ちょっと、あんまり、高校生とかは使えへんかなっていう、ちょっと上の世代が使う傾向にあるかなとは思うかな。So in Japan, this exclamation point, this emoji is a kind of a little bit old one, I feel. So, how about you? I think it would seem old in America too, yeah. Oh, really? Yeah. This is so interesting. We haven't discussed, but people feel the same way. Yeah. I mean, some of them are like actually old, right? There are like kind of original emojis, right? Like, of course, like the yellow faces, and stuff like that. And then there are like newer ones, right? So I think some of them are actually old and some of them just feel old. One that I learned recently, so like the fire emoji, it's just fire. That one used to be super common for like saying something is really good or you like something a lot. You would do the right. Well, I guess passion you could say, but you can say it in English, like it's kind of slang, but you can say like, oh, that's fire. Like that's really good. I like that song. That song's fire or something. You can say that. And then you could post the emoji too. But I watched a video before this about what emojis are cool and stuff, basically, because I didn't know. And they said that one now is not like, they said it's finished. It's not cool anymore. Then what does it mean? Meaning is the same. I guess the meaning's the same, but people wouldn't use it to mean something's really good now. Oh, it's been changing. We cannot keep up with that. Right. Yeah, it's hard. And I don't know. There's a lot. There's new ones that I was finding today too. Like there's an emoji just for soap. I didn't know that. But anyway. Soap. Yeah. And the one I sent you, this is the old type of, original emoji. You feel Yeah. That would be
And a lot of those used to be, I think, still on iPhone. If you type the old emoticon, oh, maybe not. I thought it did. Maybe on it's Skype. a different. Maybe it's on Skype. Yeah, if you type the old emoticon, the emoji comes up. So, yeah. So you mean this looks old? I think some of them look old, but some of them are kind of like classics and are still okay to use. Like, but I don't know. It's hard. Like, I think I would rarely see anyone ever post like the regular smile emoji, like the closed mouth smile. I think that one is there's no feeling behind that one. It's just like a kind of simple smile. That's a weird one to use because it's like if you were really excited, you might use a different one, like with the big face one maybe, or like I don't know, fireworks or some kind of I don't know, a different one. ちょっと一回訳しましょうかね。そう。Okay. 確かにな。皆さん、インスタに今回は番組で出た順番にその絵文字今 LINE に送り合いながら話しているのでスクショしてインスタグラム台本なし英会話レッスンの投稿のところに載せておきます。2枚目とか3枚目の方にね。3枚目かな。2枚目が多分ワードリストになるので。で、そう、びっくりマークはちょっと確かに古いかなって僕は思って、あともう一個が、そうそう。ライリー、もう一個今はね、皆さんにも後でお見せしますけど、本当に昔からあるニコって笑ってる絵文字があって、これも確かに使ってる人は使ってるけれども、僕はちょっと古い感じがして確かに使わないものもあるなって今思いました。で、僕はさっきも言いましたけど、使ってる人がいても、古ダサとかは僕は思わないので、どの年代の人も自由に絵文字使っていいと思うんですよ。でも、視点としては確かに、あんま自分は使わないかなって思う絵文字も確かにあるのはあるっていう視点で聞いてくださいね。なので、昔から本当にある絵文字は確かにこれ古いなと思いました。で、ライリーが言ってくれてたのが、本当に昔からある、僕がなんで古いって話し合ったこともないのに、アメリカでも日本でも同じような絵文字が古いって思われるんやろうなって話をしたときに、本当に昔から使われてる絵文字もあるからかな、みたいなお話が今出てました。で、確かに僕らもガラケーの時代からさ、びっくりマークが特にそうやなと思ったんですけど、ガラケーの時にびっくりマークってあれめっちゃ使いませんでした昔。だから今の時代にびっくりマークとか、赤いびっくりマークとハテナマーク使うとなんかちょっと古い感じが確かにしちゃう気がします。で、ニコってする絵文字もそうですし、ライリーが言ってたのは、炎のマークが、これそもそも使い方がもう日本とアメリカで違うなと思ったんですけど、very good! めっちゃいいやんみたいな感じで、英語ではね、on fire って言ったり、普通に fire ですごいいい、最高じゃんみたいなね、スラングとして使ったりするので、そういう意味で昔は使ってたと。でも、最近はこの炎でいいを表すのはちょっと古いって感じるようになったって言ってましたね。あとは、ライリーが言ってたのが、こうやって絵文字、顔文字のやつね、顔左に向けたら見えるような、ドットと、コロンと、鍵括弧マークで絵文字、顔文字になるようなやつを打ったら、スタンプになるよね。で、それイコール昔から使われてるちょっと古いやつってことかなって言おうとしてたみたいで打ってくれたんですけど、LINE ではそれ自動変換がなかったです。でも、スカイプでは、そう、顔文字を打ったら、絵文字になったりするんですよね。確かにそういうふうに昔から使われてるものもたくさんありますよね。So lastly, I wanted to compare and say what you think this emoji means and what I think this emoji means. Then I want to end with that conversation. Okay. Can you come up with any differences? Ones? I mean, different emojis from the Japanese ways of using. Different. I mean,
I know maybe there's a few, like, I can try some. Hold on. It's kind of hard to search them. But do you know the 100? 100. Oh. This one. Yeah, I've seen it. Do you know what that means? Or what does that mean to you? To me, I got a good score on it. I mean, on a test. Yeah, I mean, I guess you could use it like that, but I would say 99% of the time when people use that in America, it means like it's true. Like, I don't know, maybe it comes from 100% true, but like to keep it 100, keep it 100 means like yeah, I'm it's true. I'm not lying, basically. なるほど。皆さん100点っていうマーク、日本人からするとあんま使わんけど、使うときはテストでいい点取ったみたいな感覚だと思うんですけど、英語では、100% true。もう完全にそれは正しいと思う。同意っていうときに使うと。Still? Even now? Oh, yeah, that's still common now. 今でもこれは古くない使うものと。The next one, 次は、Can you ask me? Yeah, so I sent you a baseball cap, basically, the blue baseball cap. We don't use them. I mean, Yeah. 100% and I mean 100 and this cap. But I feel I got a new cap. Yeah, right. So like the 100 one is like really common. A lot of people use that. The cap, maybe not. I mean, it's pretty common. I think most people, everyone my age and younger knows what it means. But it's not as common. But cap means like lying. Why? Like if you say that's cap, that means they're not telling the truth. They're lying or something like that. I don't know why. I don't know what it comes from. You can use it like a verb. Like you can say, oh, he's capping, like he's lying. I don't know where that comes from. I mean, yeah. There is a meaning as a word, cap, lying. Yeah, I think probably the word came first and then people use the cap emoji as a kind of result. 次、皆さん、青い帽子の、絵文字、どういう意味で使いますかっていう、もうあんま使いませんよね。帽子カッターみたいな時しか使わんと思うんですけど、英語圏では、嘘ついてるな。これ絶対嘘やなっていう時に使う絵文字なんですって。青い帽子の絵文字。で、なぜかっていうと、言葉としても capping、あるいは cap で、lying イコール嘘ついてるっていう風に使うんですって。ちょっと僕もこれは分からなかったので、知らなかったのに今勉強になりましたが。So, in your daily conversation too, people often say, he's capping. Yeah, that's pretty common. Capping, and that means he's lying. Yeah. It could also mean like exaggerating, like maybe not lying, but not telling the truth 100%. It could mean that too. Exaggeration. なるほどね。こう、嘘ついてるな、あるいは話持ってるな、そうやったら、大阪人にみんな言われるな。それはないわ。大阪人話盛るって言われるかもですけど、そんな盛らないですよ。みんながみんなじゃないですしね。そんなこと言ったら、みんなが話持ってるみたいに聞こえますから。But anyways, あともう一個が、exaggerate。大げさに言ってるっていう、嘘をついてるのと、大げさに言ってるっていう風な意味もあるらしくて、日常会話でも he's capping っていうと、ちょっと大げさに言ってるな、嘘ついてるなっていう言い方をスラングとしてするらしいです。僕はちょっとこれ知らなかったので勉強になりました。なので、この絵文字を使った時もそういう意味になるみたいですね。Anything else? Still common and kind of different meaning. 後半に続きます。